નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં જે પરિસ્થિતિ છે, જે માહોલ છે, ખાસ કરીને રશિયા યુક્રેનના યુદ્ધની અસર સમગ્ર વિશ્વ પર જોવા મળી રહી છે. આર્થિક રીતે હોય કે પછી બીજી અન્ય રીતો પર પણ આપણે ભાર મૂકીએ તો જે રીતનો અત્યારે માહોલ સમગ્ર દેશમાં ઊભો થઈ રહ્યો છે, અત્યારે ચારેકોર આ એક જ ચર્ચા ચાલી રહી છે. કારણ કે જે પ્રકારે અત્યારે કોર મિટિંગ પણ પતી અને એમાં જે પરિણામો આવ્યા, ભારતનું સ્ટેન્ડ જે રીતનું જોવાઈ રહ્યું છે, અમેરિકાનું સ્ટેન્ડ જે રીતનું જોવાઈ રહ્યું છે, એના ઉપર એને લઈને અત્યારે ચારેકોર આ ચર્ચા ચાલી રહી છે. અને જે સાઇન અત્યારે રશિયા બતાવી રહ્યું છે ન્યુક્લિયર હુમલાની, તેને લઈને પણ સમગ્ર વિશ્વમાં એક ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. એવું નથી કે આપણે ખાલી રશિયા યુક્રેનની વાત કરીએ, પાસ્ટમાં પણ જોવા જઈએ તો બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જે પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થયું છે સમગ્ર વિશ્વ માટે, જે ચેલેન્જીસ ઊભા થયા હતા કે યુદ્ધ પછીનું જે માહોલ હોય તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે, કારણ કે આર્થિક રીતે તમામ દેશોને વિશ્વના નુકસાન થયું જ છે. વધતા ઓછા પ્રમાણમાં કહી શકાય, પણ નુકસાન થયું જ છે અને આની ભરપાઈ કરવામાં ઘણો લાંબો સમય જતો રહે છે. એટલે પાસ્ટમાં પણ જે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીનું જે માહોલ હતું, બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, ઘણા એવા દેશો હતા કે જે અંદર તેઓના ક્યાંક ને ક્યાંક જે ગરમીના કારણે વિશ્વના અન્ય દેશો પર તેની અસર પડી હોય, એવી ઘણી બધી આજે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચા એટલી રસપ્રદ બનશે, તમને પણ જાણવાની મજા આવશે. ખાસ કરીને પાસ્ટમાં શું થયું છે, કેવા ફેરફારો સમગ્ર વિશ્વએ ફેસ કર્યા છે, ભારતે કર્યા છે, અને અત્યારે જે રશિયા અને યુક્રેનની જે પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને પણ આવનારા સમયમાં કેવા પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે, તેને લઈને આજની આ ચર્ચા છે. આપ તમામ વ્યુઅર્સને પણ આજની આ ચર્ચામાં જોડાવાનું અને આ ચર્ચાને જોવાની મજા આવશે. અને ખાસ કરીને આ ચર્ચા એ તમામ લોકો સુધી પહોંચે, લોકો આને સમજે, એ આશય સાથે આજની આ ચર્ચાનું આયોજન કર્યું છે. દર્શક મિત્રો, મારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા છે ખાસ કરીને કોમોડોર ઉત્પલ વોરાજી. ઉત્પલજી, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારી સાથે આ ચર્ચામાં. થેન્ક્સ રિત્વી, પ્લેઝર ફોર હેવિંગ મી. ઉત્પલજી, અત્યારે જે પ્રકારનો આપણને માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, આ માહોલ રશિયા યુક્રેનની પરિસ્થિતિ, અને એ પહેલા તો ખાસ કરીને રશિયા યુક્રેનની પરિસ્થિતિ પર આવીએ એ પહેલા થોડું આપણે ભૂતકાળમાં જઈએ, પાસ્ટમાં જઈએ. ભૂતકાળમાં આવી ઘણી ઘટનાઓ થઈ ચૂકી છે અને એ દેશો વચ્ચે જેના સારા ખરાબ પરિણામો જે રીતે આપણે જોયા છે, બીજા વિશ્વયુદ્ધ જેની મેં આગળ પ્રસ્તાવનામાં વાત કરી કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ થયું તે પછી પરિસ્થિતિઓ જે રીતે બદલાઈ, જે કારણોથી યુદ્ધ થયું, એના પર વાત કરીએ તો તમારા શું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂઝ છે અહીંયા? રિત્વી, મને એનો બહુ પ્રમાણિકતાથી તમને કહેવા દો. અને હું એટલા માટે નથી કહેતો કે જેથી કરીને તમને ને ચેનલને સારું લાગે, પણ 100 out of 100 પોઈન્ટ શુડ બી ગિવન ટુ જીટીપીએલ, કે જે તમે આવા સેન્સિટિવ અને બહુ લોજિકલ અને સેન્સિબલ મુદ્દાને તમે આગળ કર્યો છે. કારણ કે જે દેશ અથવા જે સિવિલાઇઝેશન, જે હિસ્ટ્રી, અને એમાંય પર્ટિક્યુલરલી મિલિટરી હિસ્ટ્રીને જો ભૂલી જાય છે, તો એ દેશનું સાર્વભૌમત્વ કોઈને કોઈ વખતે હંમેશા જોખમમાં મુકાતું હોય છે અને મુકાયું છે. અને માટે તમે અત્યારના જો સંજોગો જુઓ તો જેમ જેમ આપણે ડિસ્કસ કરતા જઈશું એ પ્રમાણે આઈ વિલ એમ્પ્લિફાય કે આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, હાઉ ઇટ ઇઝ અ રિપીટ ઓફ એ મિલિટરી હિસ્ટ્રી. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન ધીસ કન્ટ્રી nobody studies military history except defense forces અને એની સ્ટાફ કોલેજીસ અને વોર કોલેજીસ કે જ્યાં હાયર ડિફેન્સ મેનેજમેન્ટને એને એઝ અ સબ્જેક્ટ શીખવાડવામાં આવે છે. અને ધેટ ઇઝ વાય આજે જે વોઇડ ઊભી થઈ છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની, ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધેટ. અને વેરી નાઇસલી તમે જે તમારી ઇન્ટ્રોડક્ટરી રિમાર્ક્સમાં આને કવર કર્યું છે. નાઉ લેટ અસ કમ ટુ ધી મેઇન પોઈન્ટ. અત્યારે let us not go to the military history part of the civilization as to the Russo-Chinese war or Russo-Japanese war or Chinese-Japanese war or Chinese-Russia and in the US war. કારણ કે we will go down deep into the history. એટલું બધું પાછળ જવાની કંઈ જરૂર નથી. Maybe subsequently જો જરૂર પડે તો we can discuss that as a different issue. પણ આપણે let us start after the Second World War, which by and large has become the cardinal point of the steering of the world. જ્યારે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પૂરી થઈ ત્યારે what was the rationale of the second world war? The Hitler was defeated. Hitler was fighting basically on the continental war theory, and that continental war theory was basically being played out on the landscape of the Europe. And America came into the being in the active part of the war at a later stage of the war. But the Hitler and Hitler's German army was creating mayhem, and one after the other the countries were falling as a pack of cards.
and Hitler was having his way. Till the time he faced, Soviet Union, and what happened? The Hitler had a German war council, and in German war council there were the top class 11 generals, the finest military brains, and out of 11, 7, of them they told, Hitler that don't invade Russia. You are doing a biggest strategic blunder, and this will not pay you off. And Hitler by then had become, because of his victory and free run, had become arrogant. And that famous saying of the Hitler, which is very, very commonly known, and that he said, Hitler is Germany, Germany is Hitler, and what I say will be done. And he decided to embark upon a war with the erstwhile Soviet Union. And then the Battle of Stalingrad took place, where the German army was very badly defeated, and each and every the Russian, they fought in a built-in area war. And the German army, with the onset of winter and with the paucity of the equipment, boots, ammunition, and various other support material, they stood nowhere. And then the decline of German army and the Hitler took place, and ultimately German had to shoot himself, and Germany was nowhere. When that happened, the Russia and America, they decided that Germany should never be allowed to have that kind of a military power, that it can pose certain amount of threat to the world. And therefore Germany was divided into two, the East Germany and the West Germany. And East Germany was more or less controlled by Russia, and West Germany was controlled by the United States. Not only that, the so-called German brains, the scientists, the academicians, and various other, the material on which, the R&D labs of Russia and, USA survived and thrived, that was also, outrightly, that they were taken away by the Americans and Russians, and they benefited a lot. And that is how the R&D base in Russia and Germany was created. So this is basically, that part of it. But you see, now that this story starts, in 1949, America wanted to have his, final MasterCard. And under the pretext of collective security umbrella, understand this word, collective security umbrella of the Europe, that Europe should never go back into the erstwhile Soviet Union. What cleverly they defined the three, the aims of creating NATO. First of all, they created a narrative or a perception that without us, Europe stands nowhere. So the three aims that were given was, do not allow the Soviet expansionism. Soviet વિસ્તારવાદને ના આપણે allow કરવો જોઈએ. Secondly, integrate Europe and demilitarize Europe, so that Europe does not pose a threat to anymore to the world, like the Germany or the any other European leader, like Italy's Mussolini and all, they pose the threat. So demilitarize Europe. And thirdly, integrate Europe in the political system of the world, and thereby we shall provide the cover to the Europe. So willy-nilly, whether you like it or not, at that moment of time, the Europe was shattered. There was no industry, there was no economic might, there was no military might, and Germany and the Europe, they had to, take it lying down. And therefore, at that moment of time, they had no option but to, listen to the words of, USA. And that is how the Marshall Plan, the George Marshall Plan, so-called Marshall Plan was, put into the place, whereby America will provide and see how cleverly they executed it. Initially, they never spoke the word military assistance at all. They only said, we are giving you economic aid, and we will give you the economic security under our, the ambit. And the Europe was full. And that is how initially the defensive organization of the NATO was created. Slowly, somehow, the history also, takes a, due course. Soviet Union made a biggest blunder of, invading Czechoslovakia. And they installed a puppet regime in Czechoslovakia. And again, the entire Europe and the USA got rattled. That look, if they can do this to Czechoslovakia, what is the surety that the erstwhile Soviet Union armed forces will not roll over to the other parts of the Europe? And therefore, they convinced European countries that now we will give you the military umbrella also. And therefore, you come totally under our control.
and we will take care of the euro. And they passed a ruling that attack against one will be considered against, as an attack against all. And this is exactly how the Secretary General of the NATO and the US, the senators are talking the same language today. You see how history repeats itself. ભલે 60-70 વર્ષ વીતી ગયા હોય, પણ આ જે સિચ્યુએશન છે એ મિલિટરી હિસ્ટ્રી ઓલવેઝ ટીચીસ યુ ધ લેસન. And if that lesson, if you don't keep that in mind, or if you are not armed with the might of the knowledge of the military history, you are bound to be doomed. And that is exactly what Putin is doing it now. He is reversing the cards of the NATO on the face of the USA and giving them the taste of the same medicine that America was giving to Russia or the erstwhile Soviet Union for last 70 years of the Cold War. In Cold War, if you see the beauty of the situation, the America and Russia had their say. Now that Berlin theory or a Berlin, wall, was created with that kind of a situation, that the Berlin per se was controlled by the US, UK and France. But the outside of Berlin was controlled by the Soviet Union. And that is where, Stalin decided to test the USA. And he carried out massive employment of troops on the walls of Berlin. And heavy airlift of, the equipment and the troops, America and then the UK and France had to carry it out. It was carried out. And ultimately, they decided that we'll not go into confrontation. I have been saying in your channel and also in other channels that the superpowers are so cunning, so crafty, and etla lucha che, they've never fought a war against each other, but they've only and never fired a bullet against each other, but ensured that the whole world has fought with each other. Whether it is West Asia, whether it is Middle East, whether it is Korean War, whether it is Iran-Iraq War, whether it is Libya, whether it is Syria, whether it is Turkey, you name a thing. So therefore, either of the two superpowers, they have to, take the blame. And even in the, when Japan was attacked with the, the nuclear war, a nuclear bomb, the war was almost coming to an end. And the Truman, who was called the mad president of the United States, why was he accused of being a madman? It was only because he said, I am terminating the war. And that is why I am, carrying out an attack on Japan, two major cities, Nagasaki and Hiroshima. But that was not the truth. He wanted to take a revenge of the Pearl Harbor and the Japanese attack on the Pearl Harbor, where the entire USA and the US Navy was decimated. And the USA could never stomach that situation, that a country like Japan can come as far as Pearl Harbor in Hawaii and carry out such a massive attack from the Japanese aircraft carrier. So these are the situation. Now, during Cold War, nothing much happened except that deterrent and the strategic deterrence prevailed. But look what happened after 1991. In 1991, America and the Reagan administration, they started fooling the Russian, the leadership. And Russian leadership, they were living in a fool's paradise, in an illusionary world, and they made a biggest mistake of their life to, trust the words of the Americans. When બિલકુલ Americans said, ઉત્પલજી એક મિનિટ માટે આપણે રોકવા માંગુ છું કે જે આ વાત કરી અને આ આટલા સમયથી જે આવી પરિસ્થિતિઓ વિશ્વમાં ઉત્પન્ન થઈ છે અને આમાં જે રશિયાનો જે રોલ રહ્યો છે એને આપ શોર્ટ વર્ડમાં કઈ રીતે ડિફાઇન કરશો? કારણ કે દરેક પરિસ્થિતિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અંદર ખાને રશિયાનો જે હાથ રહેલો હોય છે એને કઈ રીતે જોવો જોઈએ? No, but Rutvi, આ જે સિચ્યુએશન જે ક્રિએટ થઈ છે વર્લ્ડને ડિવાઈડ કરવાની, it is only because of the war of superpowers. એટલે હું એવું by no means હું એવું નથી કહેતો કે રશિયા એકદમ પાયસ છે અને દૂધે ધોયેલું છે. No, please don't misunderstand me. Russia is equally to be blamed, because જો આ સુપર પાવરની રાઇવલરી ના રહી હોત તો આજે world would have been a very different world. But Russia and America, they've ensured that, the peace does not remain in the world, because their entire, the economy depends on the sale of armaments and military hardware. The American economy largely gets contributed by the US industrial and military, complex. And that is why
the arms lobby is very, very proactive in America, and so is Russia. So if if the America gives arms to Iraq, the Russia will provide arms and assistance to Iran, and the war lasted for almost 10 years. And the Iran and Iraq, like idiots, they kept on fighting with each other, and all their petrodollars were taken away by Russia and America. So by no means I am saying કે રશિયાનો બહુ રોલ સરસ રહ્યો છે, માટે કોઈને માટે આંસુ પાડવાની કઈ જરૂર નથી. What I am trying to highlight is that how hard reality that drives the world. અને એ જો hard reality ને if you don't understand, then we are making a big mistake. See અત્યારના કોન્ટેક્સ્ટમાં, let me take 2 minutes, કારણ કે અત્યારના કોન્ટેક્સ્ટમાં જો આ past ને military history ના જોઈએ તો we'll be making a mistake. અત્યારે what is Putin saying? That તમે અમારા past leaders ને તમે જે કહ્યું કે NATO will not expand eastwards and our peripheral countries will not get a membership of the NATO if you make them independent. In 2007 Munich Security Conference, as early as 2007, Putin said very clearly to the NATO ambassadors, in which the US ambassador was sitting there, અને એને કહ્યું કે તમે જે આ હિસ્ટ્રીની અંદર you have tried to dabble around with the history, Russia will never ever agree. And not only that, he followed it up with the Minsk Accord. People are forgetting the Minsk Accord 2014 and 2015 are instrumental. That is the start point of the war. Thereafter, the annexation of Crimea and annexation of Donbas region, Luhansk and Donetsk by Russia, pumping in separatists, and sympathizers of Russia in this region, and annexation of Crimea took place. Side by side, Georgia, Abkhazia, region was also, carried out by, Putin. So there has to be a history to everything. અને અત્યારે જે કંઈ અમેરિકાએ કહ્યું હતું એ જ હવે પુટિન કહે છે કે look, why I have launched the war? Because I want to demilitarize Ukraine. At that moment of time, America was saying, I want to demilitarize Europe, because of the Russian involvement. Now, he is saying integration, political integration of Europe in the world political system. That is what Putin is saying about Ukraine now. That I want to politically integrate Europe in the larger, the political instrument that is prevailing in the world by demilitarizing it. He is not using the word invasion. He is saying, I'm demilitarizing Ukraine. And thirdly, the major, reason for NATO was, limit the Soviet expansionism in Europe. Now he is saying opposite. I want to limit the American expansion in the Europe. And I do not want Europe to fall into the lap of USA and thereby the energy security and economic security of the Europe. So, understand this. The Putin, whether we like him or not, we can keep bashing Putin and abuse karya kariye. But fact of the matter is, હવે અહીંયા જે આ પરિસ્થિતિ જે બિલકુલ ઉત્પેનજી હવે જો અહીંયા આ પરિસ્થિતિ આવી છે, આપણે છેલ્લી ઘણા સમયથી જે મીટિંગ્સ ચાલી રહી છે તમામ દેશો વચ્ચે, યુએનમાં જે મીટિંગ ચાલી રહી છે, નાટોના જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, ક્વોડ મીટિંગ જે થઈ, હવે આ મીટિંગમાં જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, આ ચર્ચાનો કોઈ પોઝિટિવ પાસું આપણને રિઝલ્ટ તરીકે નથી આવી રહ્યું. સામે આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતનું જે સ્ટેન્ડ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે, વોટિંગમાં ભારત સામેલ નથી થતું, પોતાનો ક્લિયર એક જવાબ રજૂ ભારત હજી સુધી નથી કરી રહ્યું. તો આની અસર ઇમ્પેક્ટ ભારત પર કેવી આવશે? અત્યારે જે પ્રકારે આપણે ન્યુક્લિયર ટ્રેન્ડની પણ વાત કરીએ તો અહીંયા ક્યાંક જે રીતે રશિયાએ ઇશારો કર્યો છે, ખાસ કરીને ન્યુક્લિયર ટ્રાયલ કે જેને પુતિને એલર્ટ પર રાખ્યું છે અત્યારે, અને તેને અમેરિકા પર પરમાણુ હુમલાની જે ધમકીઓ માનવામાં આવી રહી છે. એટલે એક ચર્ચા ચારેક ઓર છે કે આ જે સમગ્ર સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, પુતિનના હોય કે પછી આ જે મીટિંગ પતિ હોય અને મીટિંગ પછી જે તમામ લોકોના સ્ટેન્ડ ક્લિયર થઈ રહ્યા છે, એ એક જ તરફ ઇશારો કરી રહ્યું છે કે આ કદાચ થર્ડ વર્લ્ડ વોરની સાઇન છે. કારણ કે એક બે મહત્વની વાત છે કે જ્યારે પણ આવી કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, સમગ્ર વિશ્વ, એકાદ બે દેશની સમગ્ર વિશ્વ કેટલાય વર્ષો સુધી પાછળ ખેંચાઈ જાય છે. અને અત્યારે જ્યારે ન્યુક્લિયર ટ્રેન્ડની વાત આવે તો ત્યારે આમાં જે પુતિનના સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યા છે, ભારતનું જે સ્ટેન્ડ આવી રહ્યું છે, કઈ રીતે જુઓ છો આપ તેને? ઋત્વી, તમે એટલા બધા પાસા તમારા એક નાના એવા ક્વેશ્ચનમાં મૂકી દીધા છે કે દરેક એક પાસું જો એને જોવા જઈએ ને તો we need at least half an hour of discussion. But let me be very honest, I'll make an attempt to just very briefly and with brevity
હું આને કવર કરીને તમારો જવાબ આપી શકું. સો allow me to do that. હવે તમે સૌથી પહેલા એ કર્યું કે આ જે બધી આટલી જે વાર્તાઓ ચાલી રહી છે અને પીસ ટોક થઈ રહી છે, 2 રાઉન્ડ્સ હેવ ઓલરેડી ટેકન પ્લેસ અને બંનેની અંદર પુટિન હેઝ સેડ that it is inconclusive અને it has failed. It is very rightly so. Putin is on a do or die. He is on the crossroad. And why he is on a crossroad? Because he has achieved his a limited political and military objective of a tactical and operational nature, but strategic objective has not been achieved as of now. And what was that strategic objective? The strategic objective was that to ensure that a buffer zone is created between the Europe and the Russian border, so that NATO military hardware is not positioned on the border of Russia, because that was his red line or fault line. હવે એ તો હજી અચીવ થઈ નથી શકી, અને એ અચીવ ના થાય તો whole the history will never forgive Putin to take that this entire world into this war-like scenario and creating this kind of mayhem, destruction, war and the unbearable economic cost of the war. માટે પુટિન માટે એનો જે ફાઇનલ ફેઝ or a assault phase or offensive phase એ એક્ઝિક્યુટ કરવો કોઈને કોઈ હિસાબે એ કરવો જ પડશે. અને માટે એના 40 કિલોમીટર લાંબી એને જે મિલિટરી કોન્વોયની કતાર કીવના આઉટસ્કર્ટ્સ પર મૂકી છે, it is waiting. He is fooling the world by giving double signals, by duplicity. From one side he is militarily ready, other side he is telling the world that look, I have no intention to invade Ukraine. હું તૈયાર છું, પણ તમને હજી ચાન્સ આપું છું કે તમે જો આને ઝેલેન્સ્કીને મનાવી અને તમે મને એવું જો પ્રોમિસ આપો કે યુક્રેન will be a neutral country, I will still retreat. પણ તમે જો એ ના કરી શકો, then I am ready. અને તમે જો અને સાથે સાથે જો યુરોપ અથવા યુએસએ આમાં જો વચ્ચે પડશે તો I am even prepared to go down to the last leg of the journey, and that is nuclear war. And I am going to take everybody down. પુટિનની તમે નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની જે એને એડ્રેસ કરી છે એ તમે એની સ્પીચ just જોઈ લો, સાંભળી લો. What has he said? He has said in this war there are going to be no winners. Remember this. એના વર્ડનો એક એક શબ્દનો મિનિંગ છે. એને કહ્યું હું તો વિનર નહીં થઉં, પણ તમે વિનર નથી થવાના, માટે આમાં ઇન્ટરવીન ના કરશો, નહીં તો તમારે પરિણામ ભોગવવા પડશે. The trouble, Ritvi, is that કે આપણા ડિપ્લોમેટ્સ ને આપણા સ્ટ્રેટેજિક થિંકર્સ, they have not graduated with time. અને આપણા to a large extent even our policy makers, they are still guided by the Cold War era કે ન્યુક્લિયર વોર તો થવાની જ નથી, આ તો બધું સેબર રેટલિંગ છે, આ તો બધું પોસ્ચરિંગ છે, આ આવું કરશે જ નહીં. માર્ક માય વર્ડ્સ, તમે એક સાઈડે, I have always said that કે તમે પુટિનને ઉપર આટલી બધી સેન્કશન મૂકી, એને તમે હ્યુમિલિએટ કરો, એનું બધું કટ ઓફ કરી નાખો, રશિયાના લોકોને જીવવા ના દો, ત્યાં લાંબી લાંબી કતાર લાગે, પૈસા ના કાઢી શકે, ભૂખમરો આવી જાય, અને ચારે બાજુથી તમે એને ઘેરી લઈ અને પુટિન તો જાણે દુનિયાનો વર્સ્ટ લીડર છે એ જાતનું પ્રોજેક્ટ કરીને ઇન્ફોર્મેશન વોરફેર અને સાયકોલોજીકલ વોરફેર ચલાવો. Why would a leader, self-respecting leader or a self-respecting nation will accept that? Will he not react? ઉત્પલજી, મને માફ કરશો, આપણી પાસે સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. એક બે લાઈનમાં આપનો જવાબ બતાવશો આપ? એટલે હવે ભારતને માટે જે આ સ્ટેન્ડ લીધું છે, it is perfect. કારણ કે યુએસએ અને રશિયા, they both are needed for our side, from the military point of view, political point of view, economic point of view and diplomatic point of view. માટે આજે જુઓ, in COD meeting, અમેરિકાએ ભારતને ક્લિયર સિગ્નલ આપ્યું છે કે you distance yourself from રશિયા. એ પોસિબલ નથી, કારણ કે 70% of your military hardware still comes from Russia. And in Chinese situation as of now, જે રીતે આપણે અત્યારે entangled થયા છે, we cannot afford to go against Russia. And neither we can do that with America. સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે, મને માફ કરશો. દર્શક મિત્રો, આજની આજે ચર્ચા હતી ખાસ કરીને જે ભૂતકાળમાં જે યુદ્ધો થયા છે એનું પરિણામ જે સમગ્ર વિશ્વએ ભોગવવું પડ્યું છે, અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે, એના પણ અણસાર ક્યાંક ચારેક ઓરથી એવી જ રીતના આવી રહ્યા છે, કારણ કે આટલી બધી વાટાઘાટો થઈ રહી છે, કોડ મીટિંગ્સ થઈ રહી છે, અને એમાં જે પોઝિટિવ રિઝલ્ટ નથી આવતું, તેને લઈને ક્યાંક પરિસ્થિતિ આગળના સમયમાં હજી થોડી ઘણી ગંભીર થાય એવા પૂરા સંકેત છે. અને આ ગંભીર પરિસ્થિતિનું નુકસાન ભારતને પણ બહુ મોટા સ્વરૂપે ભોગવવું પડે તેવી પણ ક્યાંક